at the end of the day, I feel, and I could be completely wrong, and I'm extremely intimidated right now because I'm sitting between experts who know everything there is to know about raising children, and I only know everything there is to know about raising my children. So there is a big difference between everybody present here on the panel. Having said that, I feel very honored that you're here. Thank you. But I think I don't consciously steer away from anything except high volume, because that is, I don't want to raise my children in an aggressive environment, because I don't want to reflect on that. Having said that, questions about self-love, lack of self-love, how do I look today, getting feedback, all of that happens in front of my children. I don't know how right that is, I don't know how wrong that is. I got into questioning self-love at a point where my life had to be divided amongst more and more people who I love more than I love myself. That's my children. So the big question about self-love came when I became a mom. But then I also operated at a point where within myself, I was operating at an honor code that I gave myself, which is whether my body has changed, whether my time is not mine, whether what I expected out of motherhood in the first few months is very different from what life throws back at you, whether I was in postpartum depression, all of the above was questioned by me, but it was also answered back by me with an honor code saying, hey, you signed up for this, and look what you've got. I know that this is also on the outside, people say the same thing to you, but till you don't internalize that feeling, it's never going to change. So I did that, and I feel like when I have this out-of-body experience, seeing my children grow, giggle, and become the people that I want them to be, I really think it's also a part of self-love, because that amount of happiness is not quantifiable. So at the end of the day, even that qualifies. Just watching the sunset, looking at my children, sitting in a park, doing nothing, and sometimes not feeling like my most beautiful self is also okay. It's a part of self-love because my insides are happy. So, for me, like I said, I can only speak about myself and my children. But yes, it's a process. I mean, telling yourself that you love your body you marry, it's the same body that has been on beauty pageants, and at the same time I've put on 25 kgs to give birth, but I'm fine with it because it also comes with time, with confidence, and you've got to weigh it out and give it time. I mean, that's where I look at it, and I'm sorry maybe this wasn't the answer you were expecting, but this is the person I am. And it's easy for the child because it's an influence. They feel the more I talk, I'm more cooler. The more I talk, the more I give that level of information, I'm much more easier to, connect with or get fit into that kind of a crowd. But again, there's a boundary that needs to be put on. And yes, same as you are trying to teach your daughter, same way she always comes and tells me that enough, I don't need it. And that's where, I feel that's a good thing, or one point to me saying that yes, I've achieved something, to put that thing in line. When we don't respect their boundaries, when they say no, like the child does, like you said, she doesn't want to do sexuality, schools of rights. But if you don't respect them, you force feed, like involuntarily you are giving them an impression that it's okay to respect that word, which is going to impact a lot of decisions in their life. Issue, and as parents, I feel like we deal with it, plus, eating in front of gadgets, is that the right thing to do? Whether, chalo theek hai, bachche ka pet to bhar jayega versus, no gadget, only food, trying to make it what it's not. And I just feel like for us when we were growing up, it was just like my mom would say, table pe khana lag gaya, aalo khana kha lo. It was just 2 lines all the time, and then I'd be like, and she always had this theory that the only way to and still she says it, if the child is hungry, wo bhindi or tinda bhi kha lega, and if the child is not hungry, okay, chocolate's a bad example, we will keep eating it, but then kahan se unke paas itna stamina hai chocolate khane ka. But it's true, I tried this, and I also think that food is also one thing which is not supposed to be done in isolation. It is a social thing, and at least, if you're not going to be there with your child during meal times, at least make sure you're not tucking your child away in front of an iPad or in front of a screen facing the wall, and then
this part keeps getting bigger, but they don't gulp because they're so engrossed in like whatever is going on. But I feel like there have to be a few lines, a little bit of division, and I'm going to let the experts take it. भाई तो बिठा के करेंगे मुंह रख देंगे आ जाओ भाई मेरा होता तो मैं थोड़ा पीछे करता यस एवरीबॉडी लुक यार बाइक के चक्कर में आया था वहाँ से नहीं निकलना चाहिए अपन तीन ही वेट थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे एवरीबॉडी लुक यार से निकल कर मैं साइड में खड़ा था लोग पीछे अब तो इसीलिए आया आई थिंक जब भी कोई ऐसी एसोसिएशन हो जब आप एक्टर से ज़्यादा एक माँ होने के दर्जे में या एक पेरेंट होने के दर्जे में आके बात करते हैं, सो आई फील लाइक यू आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. और मैं इस बात पर बहुत अहमियत देना चाहूँगी दैट आई कैन ओनली शेयर द एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव विद माई ओन चिल्ड्रन. और कहीं ना कहीं अगर ये बात जो हमने आज की है सेल्फ लव की, गुड Good, I'll start. I'll take it on from जहाँ आपने बात की है. Yeah. और जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने जो बात की है सेल्फ लव की, और ये जो निकलोडियन का जो इनिशिएटिव है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चों को शुरुआत से बताना दैट दे ऑल आर वन ऑफ अ काइंड. उनकी हर एक बच्चे की एक अलग पर्सनालिटी होती है. इट्स ओके टू लेट देम लिव आउट ऑफ द बॉक्स. और आजकल जो बात करते हैं और देखते हैं हम बहुत ज़्यादा जो बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है टू टेक अवे फ्रॉम दैम. आई थिंक निकलोडियन का ये जो आज एफर्ट है to have these conversations out in public, start through schools, send it out via the press and the media. It's a very important conversation that needs to be had. यहाँ पे हमने ढेर सारी कन्वर्सेशन भी आपने ढेर सारी आपसे बात की. तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर स्कूल में आकर और कैसे? आई थिंक मैं स्कूल काफ़ी जाती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं स्कूल में जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है या मैं पिकअप या ड्रॉप के लिए जा रही हूँ. बट स्कूल से तो बहुत आना जाना है. बट टुडे आई हैव कम टू ऑर्किड्स इंटरनेशनल. ये अलग किस्म का स्कूल है. द काइंड ऑफ स्कूल दैट माय डॉटर गोज़ टू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और जैसे मैंने कहा, मायने क्या रखता है कि बच्चे स्कूल जाए, किस तरह के स्कूल जाए, वो अपने उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. एंड येस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस थी. एंड आई एम होपिंग कि आज जो है ऑडियंस ने सुना है और ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे. हम जितनी भी सेल्फ लव की बातें कर लें, जब तक आप अपनी लाइफ में अपनी निजी ज़िंदगी में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है. एक सेकेंड बच्चों को क्या मैसेज रहेगा मैम आपकी तरफ से जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कंप्लीट करने के लिए? आई थिंक जैसे मैम ने भी आज, डॉक्टर ने भी कहा दैट मोर देन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, लेट्स डू सबमरीन पेरेंटिंग, लेट्स वॉच केयरफुली व्हाट दे आर डूइंग, बट एट द सेम टाइम डोंट पुट देम अंडर प्रेशर. कितना कुछ सुनने को आता है पोस्ट कोविड. देयर बीन सो मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज अबाउट चिल्ड्रन ऑल्सो. और हर एक बच्चे को हमको कंपैरिजन से दूर रखना, प्रेशर से दूर रखना, उनकी एबिलिटी क्वेश्चन करना, इन सब चीज़ों से, या फिर एक बॉक्स के अंदर डाल के कहना कि नहीं तुमको ऐसा ही बनना है बिकॉज दे हैव टू लिव योर ड्रीम, इन सब चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट अ हेल्दी चाइल्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ हेल्दी चाइल्ड इज़ अ हेल्दी माइंड. एंड पेरेंट्स होने के ज़रिए या पेरेंट्स होने के नाते ये अपने आप को रोज़ बताना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट्स वॉट यू टीच योर चाइल्ड इज़ वॉट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू पिक अप एंड बिकम दैट. सो इट्स द reins are entirely in your hand. And I mean, I definitely think that children should not be put under any pressure whatsoever.